സുഖമാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നടാ. എന്ത് പരിപാടി? ക്ലാസ്സില്ല എനിക്ക്. ക്ലാസ്സില്ല. അതെന്ത്? ഇന്ന് ബുധനാഴ്ചയല്ലേ? ബുധനാഴ്ച എന്ത് പ്രശ്നം? ലീവ് എടുത്തോ? ആരാണ് ദ ബെസ്റ്റ് F2P in കേരള? ദ ബെസ്റ്റ് F2P in കേരള ഇറങ്ങി ആരാ? ഞാൻ തന്നെ. എണ്ണൂറ്റി 25 അടിച്ചാടാ. വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. 125 പോയിന്റ് കുറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് അടിച്ച്. കമൻട്രി മാറ്റണം. അർജന്റീന കമൻട്രി എടുക്കണം. ഈ കമൻട്രി രസമില്ല. അതേ ഇംഗ്ലീഷ്. We're on the way. Who do you, Jim, see making a difference here? Well, this fella, Alejandro Balde, is a defender who's been coached in the ways of the beautiful game. He's very good as a defender, but he has an inner desire to get up the pitch as much as he can. And he's rarely very wasteful, Peter, so his decision-making has to be impressive. And from what I've seen, it is. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Leicester can get it clear. Okay. Right, Shevchenko, nicely weighted ball. That's beautifully weighted. And into the grateful arms of the keeper. Kunde. This is De Jong. That's a decent ball. He's had a shot! Goal! Barcelona! അടിച്ചു. ഷെയറാക്കി ലിങ്ക്. ഓക്കേടാ. ഓക്കെ. അലൈൻ ബ്രോ ആയി. ഇന്നും ജയിലില്ലെങ്കിൽ ഇന്നും തൂക്കേണ്ടി വരും. നിന്നെ അറിയാടാ. നീ എന്താ അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത്? നീ എല്ലാ ദിവസവും വരുന്നത് നിന്നെ അറിയില്ല. It's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, it's a promising build up this. Plenty of really nice passing. ലീവാണ്. അല്ലടാ വൈകുന്നേരം പോകണം. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. വൈകുന്നേരം പോകണം. വൈകുന്നേരം ഒരു 3 മണി. 3 മണിക്ക് ഇറങ്ങണം. It's lofted through here. Back into the middle. De Jong. That's really well manoeuvred. The pass is intercepted. ഭയങ്കര ടഫല്ലടാ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് വിഷമം. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് വിഷമം എൻ്റെ. വേറൊന്നുമല്ല. അലീൻ ബ്രോയൊക്കെ നമ്മളെ ഇവൻ്റെ മോഡ് നമ്മളെ ഷോബോട്ടിൻ്റെ മോഡാണ്. അലീൻ ബ്രോ ഷോബോട്ടിൻ്റെ മോഡാണ്. Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Looks a foul. ഷോബോട്ടിൻ്റെ മോഡാണ്. നീ 60,000 റാങ്ക് ആയി.
60,000 റാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 840 840 അവന് 60 വരണമെങ്കിൽ 830 40 ആയിട്ടുണ്ടോ. എന്തൊരു ഗോളടിയിടാ ഞാൻ കിട്ടിട്ട്. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Barcelona go into the lead. Knocks it into space. Van Dijk. Now it's Ferran Torres. Now that's well seen too. Van Dijk. ഇപ്പം ടൂറിന് പോയിട്ടൊരു തേങ്ങയില്ല. ആളില്ലടാ, പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല. എടാ ലൈവിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നടത്തും. പണ്ട് 10-20 ആളുണ്ടായി. പണ്ട് 10-20 ആളുണ്ട്. ഇപ്പം ആരും ഇല്ല. നമുക്ക് നിന്നെയും കൂടെ 2 3 ഇങ്ങനെ 10-20 ആളാവട്ടെ വീട്ടിൽ തുടങ്ങാമോ. ഞാൻ 2 ആഴ്ച ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല. 2 ആഴ്ച ലൈവ് ഇടാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി, ലൈവിലില്ലേ. അതാണ് പ്രശ്നം. പിന്നെ അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ സമയമുണ്ട്. സോനിഷ് ബ്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോനിഷ് ബ്രോ വിഷയമാണ്. സോനിഷ് ബ്രോ ഹയസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് സോനിഷ് ബ്രോ ആണ്. Barcelona really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. കറണ്ട് 835. അയ്യവ. They need to play this quicker in transitions like this. Looking to play him in. Araujo. ഏട്ടാ ഒരു ഗോൾ കൂടെ അടിക്കറ. Oh, that is a good ball to find him. Rijkaard. Goes for a shot. It's loose now and they want to get it back. വളരെ മോശം പാസ്. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here and he wants them to press വളരെ as മോശം high as പാസ്. they can and get in the right position to do that collectively. Rodri gets over and intercepts. Cruyff. Barcelona looking to pass their way through. And they get it away. ആയിരം ഡിഫെൻഡിങ് ചെയ്ത് നോക്കറ മൈത്താണ്ടി. എഫ് സി ബാർസലോണ MSN സ്പാം 63,460 റാങ്ക് റേറ്റിംഗ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ആരുമില്ല. പാസ്സാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഷൂട്ടല്ല. Ferran Torres. And he's forced to go back. Rijkaard. Looking for options for movement. And that is expertly dealt with. ഇത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ് സബ്സ്ക്രൈബർ. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ബോൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട്. He has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. And here's Suarez. It's a delicate pass. Cleared without hesitation. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, there's plenty to like about this approach. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. ഇതാണ് And he's cleared it മൈ out സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. ഓഫീസ് കൊണ്ട് ഷുക്കൂർ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വരാം. ഷുക്കൂർ ബ്രോ ഉണ്ട്. ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റ് പരിപാടിയാണ്. Oh, what a ball! 1000 That's just playing it safe. എത്ര ചാൻസർ അടിക്കുന്നു ഞാൻ.
was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. This is not face to face with the keeper. എത്ര ചാൻസാണ് അടിക്കുന്നത്? Keeping snaffled out the danger. Peter, that's as decisive as it comes. The keeper got everything right in that instance. Barcelona really wanted that two-goal cushion. കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റ്. Still, they should be able to 1v ഉണ്ട്, നമുക്ക് കളിക്കാം. എന്തൊരു കഷ്ടാണ്. തോറ്റാൽ 1v1, ഡ്രോ ആയ 1v1. കളി തോറ്റ്. ഇൻസ്റ്റയില് 10-20 ആളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ. അടുത്ത മാച്ച് മതി, അടുത്ത പോലെ മാച്ച് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കളി മുതൽ. ഈ കളി തോറ്റാലും ഡ്രോ ആയാലും കളിക്കാം, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഓക്കെ, 15-20 ആളായിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റയിൽ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോയിനാന്നറിയില്ല. 6 ഡിവിഷന് 825 അടിച്ചതാ, പിന്നെ തോറ്റ 825 അടിച്ചിട്ട് ഒരേ തോൽവി, 6 തോൽവി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റ. ഡ്രോ ആയാലും കളി, തോറ്റാൽ മാത്രം കളിച്ചാൽ പോരാ ഫ്രണ്ട്ലി. ഒറ്റ എണ്ണം മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഗ്രൂപ്പല്ല ഉഷാറാക്കി എടുക്കണം ഗ്രൂപ്പല്ല. അവിടെ കുറച്ചാളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണ. പുതിയ ആൾക്കാരെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നും. ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. മൈ ടീം റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഹാദി ബ്രോ, വെൽക്കം ബ്രോ. ലൈക്കടിക്കുക. ഇൻസ്റ്റയിൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കണം. കുറേ ആൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക്. ചെയ്യാൻ മതി. ഇനി ഇന്ന് കുറേ ആൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. കളി തോറ്റാൽ മാത്രം ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും, ഡ്രോ ആയാലും ഫ്രണ്ട്ലി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീം റിവ്യൂ ചെയ്യാം. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. Fernando Torres is looking really fired up here, Peter. He's been a favourite of yours for years, hasn't he? Well, club biases aside, I don't think I've ever seen a striker who's so outstanding both inside and outside the box, and who routinely makes the spectacular seem ordinary. His numbers are a long, long way from ordinary. And it's Rodri. Now it's Luis Suarez. A through ball. Luis Suarez! Well, now it's a race. Here's a shot! ക്യാൻസൽ ആവുന്നില്ല ഷോട്ട്. അതെന്താ ഷോട്ട് ക്യാൻസൽ ആവാത്തത്? നമ്മളിപ്പോഴും ഗ്രൂപ്പിലില്ലായിട്ട്. നീ ജോയിൻ ആയിട്ടാ? എടാ എങ്ങനെടാ അപ്പുറം വെക്കേണ്ട ഗോൾ ഇപ്പുറം വീഴും? ശോക അവസ്ഥയാണ് കേട്ടാ, അവസ്ഥ ശോകാണ്. നമ്മള് തൊടുമ്പോ ഫൗള്. ഈ ഗോളടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ലിങ്ക് അയക്കാം. ഡിവിഷൻ കളിക്കേണ്ടാവും. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കയറി നീ അറ്റാക്ക് എന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. നേരത്തെ കളി ടൈപ്പാണ്. നേരത്തെ എത്ര സേവ് അടിച്ചാലേ. നേരത്തെ നീ കളി കണ്ടില്ല, എത്ര നല്ല ചാൻസ് എത്ര സേവ് അടിച്ച കീപ്പർ.
100% ഗോളെല്ലാം സേവ് അടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കളി കണ്ടില്ല. Now that's well seen too. Nicely shaped ball. Well, the chip pass hasn't quite come off. Guardiola. നമുക്ക് ആ DMF എന്ന് പറഞ്ഞ ബോൾ എടുക്കാത്ത Nakata. Nice interception, well timed. നമ്മ ബാക്കിയെല്ലാവരും DMF കളിക്കുന്ന കളിയാണ് പുതിയത്. Moved on forwards. നമ്മുടെ DMF മാത്രം ബോൾ എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു അണ്ടി Now it's എടുക്കും. Messi. And he's picked it up out wide. Crosses it in. Cleared without hesitation. And that is out of play. ഡിവിഷൻ മൊത്തം ഉടായ്പ തന്നെ. ശരി തന്നെ, പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. Rijkaard. Cruyff. Luis Suarez. Suarez, who's set up one goal so far. This is Shevchenko. മയിര് എന്താടാ പ്ലേസ് ചെയ്യാല്ലേ? Oh, nearly, but nearly is nothing. പ്ലേസ് ചെയ്തയാണല്ലോ ഞാൻ. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Oh, smashing it! Has another go! എൻ്റെ നല്ല ഹെഡർ. Barcelona have their second corner now. They can get that clear. That has been cut short. And we ചാൻസ് have തരുന്നില്ല. nothing to separate the two എടാ teams at നിനക്കിപ്പോൾ half-time. ഞാൻ They've ലിങ്ക് made a really good അയക്കണമെങ്കിൽ goal, അയക്കാം. and they head into the break. ഇൻസ്റ്റന്റ്. Any opinion you'd like to express on the first half? Barcelona showed so resolve in that first കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റല്ലേ? goal before. So I think the message from the manager will be വെറും തോക്കല. keep going. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചതിന് ശേഷം വലിയ പ്ലെയർ മാത്രം, വലിയ വലിയ പ്ലെയർ. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കളിച്ചതിൽ, ഇന്നലെ കളിച്ചതിൽ F2P വന്നു. എത്ര സുഖമായിട്ട് ചങ്ങായി കളിക്കുന്നത് F2P. Barcelona get the second half going. Barcelona are probably feeling 1500 എത്തിയാണ് തിരിച്ച് കംബാക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട്. has seen anything to change in his half. കംബാക്ക് ലോഡിങ്ങാണ്. Now it's Luis Suarez. Now, can they get him away? കംബാക്ക് Gets his hands on it, and the danger is averted. That looks a decent ball. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ഈ DMF ഒന്നും ശരിയില്ല, ഒരു ബോളും എടുക്കുന്നില്ല. Well cleared. Well, Peter, just DMF എന്ന് പേര് മാത്രമേ the ഉള്ളൂ. attacking players aren't dropping back. ഒരു ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ Just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to എന്ത് engage the DMF counter. ആണ്? അണ്ടി DMF. Now, what about a counter-attack? Lovely pass, but can he get there? He is through here. Well, the defence proved infallible. നല്ല ഗിൽബർട്ട് സിൽവേനൊന്നും എടുക്കാണ്ട് ലിങ്ക് വരില്ലടാ, ലിങ്ക് വരില്ല. ഗിൽബർട്ട് സിൽവേനൊന്നും എടുക്കാണ്ട് വെറുതെ കുറച്ച് അണ്ടി പ്ലെയേഴ്സിനെ എടുത്തിട്ട് സമയം കളി. Messi. Great vision. Yamal is onto this. He's got away. Here comes the corner. നല്ല പ്ലെയർ ആരും എടുക്കൂല കോയിൻസ് വെച്ചിട്ട്. ലോക്കൽ പ്ലെയേഴ്സിനെല്ലാം എടുക്കും കോയിൻസ്. That has earned a reprieve for the time being. Yeah. And now they can spring out of defence. Tries to play it through. Suarez providing an outlet on that flank. And it's made its way to him. Well, he got rid because he was under pressure. വേറെ ഹക്കർ, റൈസ്, ബിസ്ക്കറ്റ്, എഡ്മിൽസൺ, കൈക്കാരുണ്ട്. വേറെ ആരെ വേണം?
ഗിൽബർട്ടോ സിൽവ. ഗിൽബർട്ടോ സിൽവ ഉണ്ടാ? ഇല്ല. Bit too much weight on the pass. Barcelona really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And here's Shevchenko. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. മയിരടിക്കടാ. ഇതെന്ത് മൈത്താണ്ടിമാർ കളിക്കുന്നു നോക്കാം. Ball has bounced loose now. Nakata chasing after it. Now it's Del Piero. Great ball, and he's in charge. Surely. മയിര അന്നേരം ഗോളായിട്ട് എടുത്ത് എറിയാൻ. Enough try. Messi was clearly അപ്പോൾ അറിയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. that was a great opportunity. ഫ്രണ്ട്ലിയാ, തോറ്റ് നാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. And Shevchenko. It's Luis Suarez. മയിര് ഓടറ കൂണ അല്ല മയിര കുറേ സമയം Truly അവൻ്റെ ഒരു ചേമ്പിലെ കളിയും കൊണ്ട് വന്നു. supreme quality, composure, and class. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. And that will be it. Barcelona have done it with iron, with pragmatism, the sort you expect from a team like this. 24 പോയിന്റ് മയിര് ഒരു 30 പോയിന്റ് താടി. എന്ത് ഷോക്കാണ് നോക്ക്. മുപ്പത് പോയിന്റ് പോലും തരാണ്ട് 27 പോയിന്റ്. ഒപ്പിസ്കൊണ്ട് ഒരു 4 ഗോൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. 4 ഗോളിൽ അടിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് 4 ഗോൾ. കോമ്പറ്റീഷനേ ഇല്ല. ചങ്ങയ്ക്ക് 2 അക്കൗണ്ട്. വീട്ടിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലടാ, ഞാനത് 9 ലക്ഷം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് പുഷ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനത് 9 ലക്ഷം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ ആക്കണമല്ല. ഡങ്കിന് വേണം, ഡങ്കിന്. ഈ സ്കോഡൊന്നും വെച്ചിട്ടൊന്നും നടക്കില്ല. സ്കോഡൊന്നും വെച്ച് നടക്കുന്നില്ല. 4 ഗോൾ കൊടുക്കും, 4 എണ്ണം. ചാറ പറ 4 ഗോൾ. ചാറ പറ 4 ഗോൾ കൊടുക്കും. പെയ്ഡ് പുഷാണ് ബ്രോ. 1900 എത്തിയാലും പൈസ കിട്ടും. 1900 റേറ്റിംഗ്. അണ്ടിച്ചെങ്ങ എന്നാ ചെയ്യും? അണ്ടിച്ചെങ്ങ എന്തെല്ലോ ടീം മാറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ 1900 എത്തണ്ടേ. ആകെ ഹയസ്റ്റ് എത്തിയത് 825. ചെങ്ങ എന്നാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.
എങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അല്ലണ, ഞാനല്ല, ഒപ്പോണൻ്റാ. എൻ്റെ മോശമില്ല, ഡിഫൻസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് കപ്പലിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. Clementry or Okubo. Clementry. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Rating And 700. it's a pleasure to be alongside Jim Begley. Well, 6 കളിയിൽ തോറ്റ് Peter, അടുപ്പിച്ച് more than ready to get going 1700 ആയി. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Well, if you did just miss it, we are up and running already. There's a player below Peter that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. പാസല്ല ഷോകൻ. And a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition... Oh, he's been caught on it! Shapes to shoot! Superb goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. 4 ഗോൾ കൊടുക്കുന്നത് 4 ഗോൾ. 1700 1300 ഒക്കെ ആക്കും. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ട്രൈ tenacity won ചെയ്യാം. the day. Flamengo are already chasing the game. They didn't envisage that. Bullets. ട്രൈ ചെയ്യണം. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. ഹയസ്റ്റ് പോയത് 835 ഹയസ്റ്റ് പോയത്. Referee's given a throw. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now he's got space here, and this is Raul. He's got away. Raul! They've got to be quick to recover this. Vieira kept his eye on it, and he's there. 235 മുകളിൽ പോയിട്ടില്ല. Yeah, they were looking for a counter-attack. Say Vieira. And if you have just joined us, still just one goal between them, and the score is 1-0. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly didn't help themselves by കിടന്ന് telegraphing that സ്റ്റക്കാവുന്ന one. കളി. It was always going to be intercepted. Some really good ball movement. Rodri. That has been slung wide. Maldini. And this is Hullet. Shot a goal! എന്തടിയിടാ. And that is wildly off target. 300 rupees 700 900 ആണോ റേറ്റ്? റേറ്റ് അല്ല, റേറ്റ് 2000. 1907. Barcelona looking to go into the break 1-0 up. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. 1900 റുപ്യ. His hands on it and the അതാണ് danger is averted. ചലഞ്ച്. Barcelona are looking to break at pace. Lovely feeding is such a good mover. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's half-time here. പുഷ് റേറ്റ് എത്രയാ? Shortage of industry or intent thus far. എടാ അങ്ങനെ ഇല്ലടാ പുഷ്, അങ്ങനെ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതൊരു ചലഞ്ച് പോലെ. 1900 1900 റുപ്യ കിട്ടും ചലഞ്ച്. പ്രത്യേകിച്ച് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല എത്രയാവും റേറ്റിങ്ങിന്, എത്ര ആൾ വാങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. റാങ്ക് പുഷിന് എത്രയാണ് വാങ്ങുന്നത്.
just joined us, well, we've just begun the second period here. Barcelona carrying a one-goal lead. Rodri, and he's intervened well there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And a chance! It's in! കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ, ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ 4-2-1-3 is the best. ടച്ച് വർക്കാണ്. Flamengo grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. There's the shots! Goal! ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡാക്ക. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, കോഡ് ഫ്രേ റാങ്ക് കുറഞ്ഞടാ. 700 150 1700 to 1800 എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നത്. 825 ഇപ്പോൾ 700 ആയിടാ. നല്ലോണം കുറഞ്ഞു. Flamengo get themselves into the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And no, that is... He's had a shot! തിരിച്ചു പിടിക്കണം. Not what he had in mind. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And it's Luis Suarez! They've scored! ഊപിക്കും കോണർ. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാ. നീ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ 825 അടുപ്പിച്ചിട്ട് 6 കളിയെ തോറ്റ്. അടുപ്പിച്ചിട്ട് 6 കളി തോക്കണമെന്ന് ആലോചിച്ചു. 6 കളി അടുപ്പിച്ച് തോറ്റ്. This is quite a battle. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Sharp pass. Rodri. Looking to play it in. This is Van Nistelrooy. Van Nistelrooy! Goal! Flamengo! ഫേറ്റ് പിന്നെ ഐഡിയ എന്നതാ. And they've got their lead back. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Well, this is what we've been waiting for. You have to credit the desire we've just seen here, Peter. The desire to stick to your task and keep on chipping away. Some might have backed off, but not this lot. This is very impressive. Cannavaro gets it clear. He's chosen to go back. Barcelona are looking desperate here, short on time and options. Yeah, they're... Big chance! That's just playing it safe and simple. Now it's Cruyff. Luis Suarez is having a shot! He scored! Tying minutes and we're all square again. Wonderfully ഒരു ഗോൾ smooth, മുന്നേ അടിക്കേണ്ട smart ചാൻസ് ഉണ്ട് and അടിക്കാൻ. slick. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. All square again into the dying minutes. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the winner now, there's no question who I'll be backing. എൻ്റെ അച്ഛൻ. Cut out, really nicely done. And this is real chance. 4 ഗോൾ അടിക്കുന്നവനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4 ഗോൾ അടിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ അടിച്ച്. That is a super പറഞ്ഞാലും വാക്ക് പാലിക്കും. beautiful maneuvering of the ball
And splendid authority in the finish. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. And there was his third, and boy, he looks the... That's that, the end. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. ഓഫീസ് കോളൊന്നും പോരാ, ചെറിയ പിള്ളേർ, കളിക്കാനറിയാത്ത കൊച്ചു പിള്ളേരെല്ലാം പേര് ചലഞ്ച്. അണ്ടി എന്നുള്ള മറട്ട് പേര്. ആരടാ കേടിയാ എൻ്റെ ഈ ഐ ഡി ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കളി തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞിനി 4 ഗോൾ അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. കറക്റ്റ് 4 ഗോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അതാണ് കോൺഫിഡൻസ്. തോപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ തോപ്പിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേടിച്ചു. ആര്? ഞാനാ? എടാ ഐ ഡി ഓഫീസ് കോഡിൻ്റെ ഐ ഡിയുടെ പേടിക്കാൻ എന്തിന്? മുക്കി ഗോളടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പേടിക്കാൻ? ഒരു പേടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ലെഗ് കളിച്ച് 5 ഗോളടി. സെക്കൻഡ് ലെഗ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. There's a player below Peter that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He just hits a shot! And he's done it! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his Second instinct leg for കളിച്ചാൽ doing 5 ഗോൾ. this is incredible. അതേ കളിക്കണ്ട. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. He's chosen to go back, and it's Cruyff. Turns and goes back. എടുക്കറ. നല്ല Ball is ബോള്. out of play. നല്ല ബോള്. Cruyff. Enjoy this time. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Batistuta. Cruyff. And that has left him in a heap. And Torres! എന്താ സേവടാ? And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was well placed to deal with that. Milan with the corner. There first. He whips it across. Nice and easy for the goalkeeper. And now a sudden chance to counter. Now it's Gullit. Luis Suarez. And the finish! In for the pieces! Well, he got rid because he was under pressure. Barcelona are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Messi is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now it's Shevchenko. And here's Maldini. Some really good ball movement.
Fernando Torres. Now looking to orchestrate a counter. And this is Raul. Casillas with the clearance. Back in possession and ready to go again. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Thuram calmly anticipates. And it's Luis Suarez. Now it's Shevchenko. Bullet. Looking for options for movement. Batistuta. Well played, that has snuffed out the danger. Cruyff. Nicely aimed pass. Now it's Batistuta. There will be one. That is expertly dealt with. And he can clear it away. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow to this game, as well as intent. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Barcelona go in at half-time with a slender one-goal lead. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Barcelona carrying a one-goal lead. Rodri. Batistuta! Oh, denied brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. It's their second corner of the game. Rodri can get it clear. Conte. He's well positioned here. No way through there. Luis Suarez. Now that's well seen too. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Oh, this looks sharp. Nicely weighted ball. എന്താണ് വന്നത്? Shade optimistic. And he's quick to get it clear again. Well, he was clearly disappointed with that ഇതെല്ലാം pass. ഒന്നാമത്. Barcelona clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നന്നാമത്. ഒരു പണിയാക്കാണ്ട് നല്ല വയസ്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കും. It's a good 35 yards out, this. Yeah, it would seem a Get in little there. too far out. This will probably be a big far post. And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Well timed, excellent interception. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. He's a sharp little ball here. So, Jim, what are you thinking? Well, Peter, if they're attempting to see out the game with such a narrow advantage, there's room for trouble. I just think they're sending out the wrong message. This could backfire. Great vision. He's through here. There's the shot! It's run loose. Who's going to get there? Oh, that is really good tenacity. We expected better, and so did he. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Just eases him. Can he finish? And yes, it's there! And surely that clinches it. There really is no way back now. No space, no problem. You just cannot stop him. Suarez demonstrated great strength there. I mean, he really
had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. And now he has two. Barcelona are now luxuriating in a two-goal lead. Well, that's pretty much sealed it now. And surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. 2 minutes to be added on. Referee looks at his watch and blows his whistle. Barcelona are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted though. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. യോഗാൻസ് ഗെയിമിംഗ് ആയിടാ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ചായ കുടിച്ചേ? What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. So it's down to business here. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit. A player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10. All those marauding runs from deep, going box to box. These weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Back into the middle. Check claims comfortably. That was a good run. The defence looked beaten there. Pass is intercepted. He's a sharp little ball here. Tries a shot! Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. ഹർഷ രണ്ടു ദിവസം കണ്ടിട്ട്. Rafael Leao. That pass has been well intercepted. Rafael Leao. Mbappe. ഭയങ്കര ടഫ് തന്നെയാണ്. Been shifted off it.
കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി. And he's managed to get rid. പണ്ട് കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി. Rafael Leao. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Climbs up big. Goal! Serbia! ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറാണല്ലേ മാൻ. Serbia score first. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. Serbia have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. And it's Luis Suarez. And the through ball. Oh, cracking ball. And that was very necessary. Passing nice and neat. And he's cleared it out of നല്ല harm's ചാൻസ് way. ആയിരുന്നു. Barcelona have reclaimed it. Serbia applying the press here, a high press. Yeah, we see this so often these days, but it does demand an awful lot of work rate and, of course, the discipline, because it has to be with everyone. It can't be with one or two. If that starts happening here, it'll just fall away. Yeah, and there are so much of them, but of course the returns could be terrific. Lovely, now then, big chance! എക്സാം ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല. They have come എന്ത് roaring പഠിക്കുന്നു? back. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. And a chance! എന്താ പഠിക്കുന്നത്? Goal, Barcelona! And the comeback is complete. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. And the first half is done. Barcelona come roaring back in quite some style. We've got a very different game now. The midway point of the game. Well, Peter, I'm just thinking of the best way to describe that. Frantic, frenzied. It was unmissable, and it was irresistible. Forget about the analysis on this one. Just enjoy it. Barcelona are leading 2-1, but things are very much in the balance here. We're already back up BC and third running year. after half-time. Third year ആയേ. Bullet. Oh, this looks sharp. Steps in, and that's the end of that. And Shevchenko. That looks a decent ball. That is a great pick out. He's gone away. Always decent chance. നൈസ് ഗോൾ, നൈസ് ഗോൾ. നാട്ടിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നു. There's the goal they've been looking for. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive. The finish, exquisite. പെനാൽറ്റി ഇല്ല. Barcelona go 2 up and into a position of real strength. I wonder if the manager is tempted to go for another and really kill the game off completely. I, for one, think he should now. കോയമ്പത്തൂർ നമ്മളെ SR ഉണ്ടല്ലോ, SR ഗെയിമിങ്. കോയമ്പത്തൂർ എൻജിനീയറിംഗ് തേർഡ് ഇയർ. ഓനും തേർഡ് ഇയറാണ്. കോയമ്പത്തൂർ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല, അവിടെ തന്നെ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And he gets rid in a hurry. Oh, well played. That's going to go a long way. Quarter of an hour into the second half. Cole.
Barcelona are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. Now it's Eto'o. Oh, they could be caught out, and Hullet! And that's what you call inspired goalkeeping. Bullet is offering a right smile there. It's an imaginative pass. And that's the end of that. It all started well enough. Beckham. And that's a simple one for the keeper. അണ്ണാ പോയി എന്ത് പേരാണ് അണ്ണാ And പോയി it's Otto. And here's Nunez. Oh, that's a cracking ball. Nah. Too quick for defence and keeper. In again. Chance! In he goes again. It's there. And he's only too grateful to Hey, bro, capitalise hey. on the keeper's misfortune. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. And yes, it's him again. This is threatening to become a really good game. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. മല്ലു മാസ്റ്റർ ഷാൻ നീയാ Nicely weighted ball. ഏത് ഈ അക്കൗണ്ടിൽ Beckham. Played back in. Serbia really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Eto'o. I think we're just about done here. Oh, well measured. That is good alertness. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. Only 3 minutes at a time. Let's make sure that's not getting BGMI through. Cleared without complication. പോയാ നീ പ്രോ Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And the referee brings it to a close. Barcelona have won it by sheer force of character. As winning teams do, they managed to... എത്രയായി റേറ്റിംഗ് 40 നല്ല F2P പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ എന്ത് സുഖമായിട്ടാണ് കളിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് ആകണം കിന്നാരം പാടുകയായി ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ട്ലി തോറ്റാലും ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്ലി ഇല്ല റാങ്ക് പുഷാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കും Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So, it's away we go then. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but I'm going to mention a defender in Lilian Thuram. As good as they come for me, very strong and athletic and competent in every other department you care to mention. Just about the perfect defensive specimen. Oh, it's taken out. That'll be a foul. It's not taken him long. That's going to be a booking.
looked sharp there, didn't he? That's very well played. And we have our very first corner. And he's taking no chances there. And now they can spring out of defence. Cute ball now, how can he reach it? Suarez is the guilty party there. And that's going to be a booking. No, that is pretty much the end of that. That has been cut short. Yeah. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. It's a nicely shaped ball. A real chance! And kept out by the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Well, height could make all the difference on these set pieces. That's a decent clearance. And now a sudden chance to counter. He's going to be disappointed with that. Yeah, they were looking for a counter-attack. Maldini. Nicely weighted ball. That's been cut out, well played. Here's a sharp little ball here. Still goalless. Pull it. That looks a decent ball. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, he's done very well to take that back. Now it's Luis Suarez. No, he's not played the ball, that's a foul. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no... Bale! Oh, he hit that sweetly. So still we are where we began. It's 0-0. Now it's Hullet. Maldini. He's in plenty of space here. Ball is bounced loose now. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That's been won straight back. Oh, what's he done? It's Bale! It's hit the upright. Here's a shot! Oh, and they really should have been made to pay. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. And we hit half-time. Decent enough half, but either side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And we're off again. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team... And the shots! He's delivered all right! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So the first goal of the game.
Well, it looks like a bit of half-time encouragement was all that was needed, because we have a very different game on our hands now, Peter. And he's quick to get it clear again. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Oh, and the shots! It's in! A two-goal lead, and they're firmly in control. Another moment of magic, a real wow moment. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. He's only too happy to take that back. Barcelona perhaps contemplating their next change here. And here's Eto'o. It's a good spell of possession, this. Shevchenko! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Paz. And they can counter here. Eto'o. He's away. Shot at goal! And it's in! Right back in the game! And that really is so impressive. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, that's a key interception. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit is now... Can he finish? Should have put that one away. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. It's their second corner of the game. Gullit goes short. Skims. He's had a go! I think the message here is quite clear, Peter. They want another one, and will seemingly keep going until they get it. He's had a shot! Got to be quick to recover this. He's gone for goal! Big relief, it just needed better contact. Certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more, though. He's there to retrieve it. Now it's Eto'o. മായവി ഹൈഡാ. Knocks it into space. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? He's intervened well there. Yeah. Barcelona finding their passes. Minutes has been indicated. Into a minimum of 4 minutes additional time. Should changes him with that pass. Toure spots it and intercepts. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. Paz. And there goes the final whistle. എന്ത് പരിപാടി, എന്ത് പരിപാടി? Barcelona have ഞാൻ emerged ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. Shevchenko. എന്തോ ഇപ്പം ചെയ്ത് പഠിക്കണ്ടോ നീ? ആളുടെ നെയിം എന്താ? സോജിൻ മലയാളിയൊന്നും
This is the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So off we go then. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, and the shots! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, the roof's just about stayed on, but the crowd level has gone up a notch or 10. And he cuts out the supply. And it's Rodri. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Torres. Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. Oh, there's a probing ball. Guardiola. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Vieri. Vieira. Cruyff. Now it's Shevchenko. Now it's Gullit. Ambitious ball here. And there's green grass ahead of him. He is through here. And that's played. Can he finish? Rice. Vieri. And it's Fernando Torres. Forlan. That's clear cut. It's a free kick. Gabriel. Rodri. Shevchenko proving a very adept defender. It was a good tackle too. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that Goes for a shot! It's in! And there we have it, the 2-goal cushion. They forced the error and extracted the maximum punishment. the danger was always there, Peter. Great chance! That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Size really matters, and it's time to make it matter now. Torres! That was superb goalkeeping. Fernando Torres actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Looking for the run. That's positional gold, the utilisation of space. And it's Gullit. Gullit! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, what has happened here? That looks a decent ball. Messi. Fernando Torres. And that is going to be the final action of the first half. Any strong opinions on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona ahead 2-0, and they are looking good. And the game has already resumed here. Oh, this looks sharp. Forlan. Torres. Rodri did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Gullit. If
they want to counter, they could do with more speed. Shevchenko looking to get on the end of this. That should be the goalkeepers, and it is. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Rice. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Now it's Vieri. Nesta. Vieira. And it's Hullet. Looking for options for movement. Shevchenko is flagged offside. Suarez, who's set up one goal so far, chips it through, and this is Shevchenko, and Shevchenko! Euphoria, utopia, and they are cavorting! And with that, he takes home the match ball. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you can... And the shot! Great football, shot and save. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. So bring it on. Height, expectation, emotion. When Game we yet to can kick do. off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. Alessandro Costacurta, he doesn't have what you call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. It's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, his class, his tenacity. He's nigh on perfect reading of the game and all done with immaculate discipline. Shevchenko, Maldini, and it's Hullet. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Maldini, and here's Hullet, fires it in low. Konate tries to clear. Can he get it through? Oh, super find. Can he finish? Goal! Barcelona! Barcelona are in front. It is a good finish. The odds were against him.
little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So the first moment of real significance. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Rodri. Looking to play him in. And he's got the beating of his man. Well read. The danger is averted. And the counter-attack is on for Barcelona. Shevchenko is having a shot! It's in! ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാണാൻ. 2-3 നാൾ വന്നിന് മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ മറന്നു. ഞാൻ കളിയിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെസ്സേജ് വായിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. What a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Barcelona grab the equaliser, and we're all square. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. That's a... There's the shot! എൻ്റെ സുവാരസ്. Oh, surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Costa Curta. It's Bellingham. Alvarez has created one goal already. Oh, that was vital. And it's De Bruyne. ഞാൻ F2P ആടാ. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins ഞാൻ out. F2P ആണ്. ഇവൻ്റെ ഭയങ്കര കളി. Barcelona finding their passes. Just 5 minutes left until the break. It's a pretty loose pass. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Oh, nice touch. Played into the box. There will be one added time. And we reached എന്താണ് half-time. മോനെ 2K റേറ്റിംഗ് കയറുമോ? So it's all എടാ square. 1900 പിടിക്കട്ടാ. Make a telling difference, but it hasn't been for the lack of എന്നിട്ടില്ലേ trying. 2K. Some first half thoughts. 1900 അടിക്കട്ടെ. Resolve in that first half, Peter. എന്നിട്ട് ബാക്കി. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So all square at half time. Friendly, ആണെങ്കിൽ ഒരു കളി തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരാം. റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞടേ ഇപ്പോൾ 779 Barcelona kick off the second half. Barcelona clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Chooses to go back. Bellingham. Now it's Mbappe. So what can they make of this? That looks a cracking ball. That's going to go a long way. F2P മൈര എന്തൊരു കളിയിടാ. പണിയാ നാക്ക്. Rodri. പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ പണി. Here's Rodri. And here's Shevchenko. Wan-Bissaka gets across to intercept that. And now the breakaway. Looking for options for movement. Probing pass. He has a look up. Too long. ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇവൻ. കോളടിക്കാൻ തന്നെ വിടുന്നില്ല. ഇവൻ അതിനകത്ത് ഒടുക്കത്തെ ത്രൂ ആക്കി. Cruyff. And here's Shevchenko. Tries to play it through. What a corner here. ഒടുക്കത്തെ കളികളെ മൈത്താണ്ടി. Well, height could make all the difference on these set pieces. That has been knocked clear.
Barcelona, and the whistle has gone for a reckless challenge there. And he has shown him a yellow card. അതൊക്കെ നല്ല ടാക്കിളാണ്. അതിൽ എന്ത് ഹലോ കാർഡ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. And it's Hullet. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Great vision. Pass is just off target. It's a goal kick. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's onto this. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Van der Ven cuts it out. Into the last quarter of an hour. Now it's Shevchenko. And this is Luis Suarez. And the shot! എൻ്റെ ചങ്ങായി. Relief it. Just needed better contact. Incredible. He had all the time in the world to pick his spot as well. De Bruyne. Oh no, no circumventing this opponent. Oh, he's going to be pulled back for that one. Wan-Bissaka. He's had a fair tumble under that challenge. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Oh, nicely intercepted. The final 5 minutes. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. And he shoots! Oh, it's in! താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently, and he picked out the perfect target. കുറേ സമയം ഗോൾ അടിക്കാൻ. ചെക്കൻ നല്ല കളിയാണ്. F2P ആണെങ്കിലും. Now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two, yeah. അത്ര കളിക്കിട്ട് പഴയ പോലെ അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല. That's that. ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്. Barcelona have done it with iron, with ഇൻസാൻ practice വേണ്ടിയാണ് and ഇൻസാൻ. you expect from a team like this. അവിടെ ജയിക്കുന്നുണ്ടാ അപ്പം കളിച്ച് കൂട്ടല്ല. And look how they reacted to that initial set. ഞാൻ 2 ആഴ്ച പനിയല്ലായോണ്ടാണ് ഇനി ആക്റ്റീവ് ആവും. പഠിക്കണ്ട, ഇനി ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആവും. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് നാട്ടിൽ അവസ്ഥ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഓൾഡ് കിഡ് ഈസ് അൺടച്ചബിൾ. കളി ജയിച്ചില്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി തോക്കട്ടെ. കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി വരാം. വേറെ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചതാണ്, ഇറങ്ങിയതാ, അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. കളി തോറ്റാൽ ഫ്രണ്ട്ലി വരാം. ഓക്കെ, സമയത്തിന് ഫുഡ് കഴിക്കും, 1 മണിയല്ലേ. നേരത്തെ ബോൾ ടച്ച് ഇല്ലെന്നല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ച. നേരത്തെ കിഡ് സ്ട്രീം ഇടുമ്പോൾ 20 പേരുണ്ടായി. ശരിയാണ്. ന്യൂ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട്. ബോൾ ടച്ചാ എവളോ ആച്ചെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. 2 ആഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടില്ലടാ, അതുകൊണ്ട് ആളില്ലാത്ത. ഇനി 1 മുതൽ തുടങ്ങണം, ആദ്യം മുതലേ തുടങ്ങണം, ഓരോരുത്തരാക്കിയിട്ട്. സമയമെടുക്കും 20 ആളുകൾ വരണമെങ്കിൽ. സബ്സ്ക്രൈബർ അല്ല, നൻപൻ ഓസിൽ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പണിയെടുക്കാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഡിവിഷൻ 1.
നൻപന്. Who do you, Jim, see making a difference here? Yeah, Virgil van Dijk. അൻപനെല്ലാം He's മുക്കിയിട്ട് just എടുക്കുന്നതാ. about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air. And what's more, he seems to really love a tough chance. നൻപനൊക്കെ മുക്കിയിട്ട് പോലും ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ Talk പറ്റുന്നില്ല. about a real rude awakening. കിഡ് It's വന്നിട്ട് almost as if സിമ്പിളായിട്ട് the അടിച്ചു defense കൊടുത്തു. saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. കിഡ് വന്നിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തു ഡിവിഷൻ 1. What a super sharp finish. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. They got rid. എന്തോ പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. Reds one in. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out. പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കുക. Knocks it into space. ആ ബാഡ്ജ് നോക്കി പോയിരുന്നു ഒന്ന് ഉറക്കേക്കാർ. ഒന്നും പറയണ്ട. അമ്പലമൊന്നല്ല, എന്തോ പൂജയാണെന്തോ. Cruyff. He's a sharp little ball here. പൂജയായിട്ടാണെന്തോ. Beckham. Can he get on the end of this? Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0 the score. That looks a cracking ball. Shevchenko! And it's in! അമ്പലമാണ് ഐസ്ക്രീം വണ്ടിയാണ്. Really powering here, and they have extended their lead ഐസ്ക്രീം in വണ്ടി. the blink of an eye. Oh, what a lovely exchange, Peter. I mean, he did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. It's Luis Suarez! A wonderful effort all by himself. പിള്ളേർ പോരാ. Came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. സത്യം പറയാലോ, പിള്ളേർ പോരാ. Always onto this. He can get that. എലാങ്ങാൻ്റെ അത്ര പോരാ. That's a throw. എലാങ്ങാൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടുന്നില്ല. And it's Rijkaard. Raul has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And this is Lewis, takes a shot! And it's there! എലാങ്ങ എടുക്കാണ്ട് എന്ത് സ്ക്വാഡ് ഉണ്ടാക്കിയാലും എന്ത് കാര്യം. And that really is so impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. A case now of complete control. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Raul. Cruyff. Luis Suarez. And it's Rodri. Pull it. That is good strength. Well read. The danger is averted. That's going to go a long way. 2 added minutes has been indicated. Nicely shaped ball. Oh, well played. There's the clearance. And that'll be the last act of the first half. ഹോട്ട് കളിച്ചായിരുന്നോ? ആരെ കിട്ടി? ഇല്ല, ഹോട്ടൊന്നും കളിച്ചില്ല. Saw this coming ahead of kickoff. ഹോട്ടിനൊക്കെ കളിക്കാൻ അവിടെ സമയമില്ല. So why stop now? I would say 1900 ആക്കേണ്ട തിരക്കിലാണ്. right so far, so they want to keep things that way. ഇവൻസ് അണ്ടി എന്തിന് ഇവൻസ് കളിക്കുന്നു? Are relentlessly പ്ലെയറിൽ ചോദ്യം കേട്ട പ്ലെയർ ഇല്ലാത്ത പോലെ 3 goals scored without reply. എല്ലാ അണ്ടിയും ഉണ്ട്, എന്നിട്ട് ഇവൻസ് വേണം. Straight back at it at the start of the second half. And that's another good win of the ball. Tries to play it through. Yeah. Now it's Cruyff. എൻ്റെ അമ്മോ, കോയൻ്റെ കാര്യം പറയാലോ. Playing up front in these circumstances, to be honest, there's absolutely no supply. Referee's had a 50 കോയന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ? corner. ആ, കളിക്കാം 50 കോയന് വേണ്ടി. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Climbs up big.
meet him right. നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് ഓൾസോ. ഞാൻ പോലും കളിച്ചില്ല. എൻ്റെ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് പോലും ഞാൻ കളിച്ചിട്ടില്ല. Widen in space. Shapes to shoot. Batistuta. മെയിൻ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് ഇവൻ്റ് തൊട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ ഞാൻ Really well measured നോമിനേറ്റിംഗ് ball. കോൺട്രാക്ട്. Hazard, and he's found a way past. There's the shot. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. And that really is the last thing they wanted to do. Dealing with the pressure. And that's right back. ഞാനും കളിച്ചിട്ടില്ല. നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്ട് കളിക്കണം. That is precisely what he എത്രയാ, 3000 പോയിൻറ്റ്സ് ആവേണ്ടി. You've ever doubted him? Cool as you like. 11-ാം തീയതി വരെ ഉണ്ടല്ലോ സമയം. പേടിക്കണ്ട. സീസണാണ് നോമിനേറ്റിംഗ് അത്ര. So, just a consolation, or is there a way back from here? Thuram. It's Cruyff. Now it's Luis Suarez. And this is Shevchenko. Oh, that's neat. Nicked it back promptly. Maldini. Rodri. And here's Shevchenko, and he's away. Shevchenko! And the keeper has reacted superbly there. കട്ടാക്കിയിട്ട് പോയി. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. പതിനാറ് പോയിന്റ് കയറിയിട്ട്. സെക്കൻഡ് ടൈം, രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ 1-ലേക്ക്. ആദ്യമായിട്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ 1 കയറി. ചരിത്രമാണ്, ചരിത്രം. ഇതെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കാണ്. 65,300. അപ്പൂസ് മലയാളി അപ്പൂസ്. മൈര 5 സെൻറ്റർ ബാക്ക് വരും പണിയാണ്. 5 സെൻറ്റർ ബാക്ക് വരും പണിയാണ്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ വാക്കോർ തന്നുള്ളത് കൂടെ പോകണ്ട. അമ്പട പുളുസു. പൈസ സെറ്റാക്കി വെക്ക്. അത്ര എനിക്ക് പറയില്ല. പൈസ സെറ്റാക്കി വെച്ചോ. രണ്ട് ഫുൾ അൽഫാം, ഷവർമ്മ. ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഷവർമ്മ. ഫുഡ് അടിച്ച് മരിക്കും ഞാൻ. Well, there's one man here who stands head and shoulders above the rest in just about every aspect of the game. It is, of course, Jim, the great Paolo Maldini. Yeah, I feel like bowing here because it's him. He's simply the greatest of them all. And the finish! He scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. That is so good, such sharp skills. And such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Now
then the ball's come loose. Right, Shevchenko. ആ റണ്ണിൽ തന്നെ പോകണം സുവാരസ്. ആ റണ്ണ് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Messi. Well cut out. No margin for error there at all. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. ആ ഓടിടാ, ഓടുന്നിടക്കുന്നത് നിൽക്കുന്ന ഇവന്മാര്. നല്ല വലിയ പാസ്. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take shots. അതൊക്കെ ഒരു ഗോളാണ്, ലക്കാണ്. Superbly there. I think he's done great there. പക്ഷേ അതൊക്കെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പ്ലേസിങ് ആണ്. Borussia Dortmund with the corner. പ്രൊഫഷണൽ പ്ലേസിങ് ഷോട്ട്. കളിക്കാനും അറിയില്ല, വെറുതെ സമയം കളയുകയും ചെയ്യും. Passes coming off in quick succession here. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. Barcelona leading here thanks to that early goal, and the score is 1-0. That has been cut short. Another pass just keeps it ticking over. Cannavaro. Nesta. Thuram. Yeah. Oh, it's promising build-up this. Plenty of really nice passing. And here's Shevchenko. That was very necessary. That's a throw. This is Shevchenko. ആ ടേൺ ചെയ്തിട്ട് ബോൾ എടുക്കുക. Half-time getting close now. He's gone for goal. Guardiola. Messi. Nicely intercepted. Pull it. That is good alertness. There will be 1 minute added time. And it's pull it. എന്താ പറയുക, ലാഗ് അടിക്കുന്നു. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. I think ചെറിയ the lag team അടിക്കുന്നു. linked up very well and has been organised. Hence their position. They can afford to be a little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval. Barcelona can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. So we're just settling back into this second half. Well, it's been tight, Peter. Slow but weighted I'm down. expecting things to open up now and we get some free flow in football. It's full on! And he hits the net! ഡിഫൻസീവ് എന്ന കളിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ. What an equaliser! വേണ്ടയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് Well, you have to Thuram credit the എടുത്തിട്ട്. desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Messi. Shapes to shoot! It's bounced back off the post. Goal! Borussia Dortmund! And the comeback is complete. Stoichkov duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. Just see. Stoichkov! Goal! And there we have it, the 2-goal cushion. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. ടച്ച് പോകുന്നുണ്ടോ? Absolutely impeccable.
2 goals on the day, and he may not yet be done. Borussia Dortmund take a big chance! Oh, he's managed to get it all wrong. Suarez deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Forlan, and he's found a way. It's Forlan! And it's there! ഇന്നൊരു ഡിഫൻസിന് And തുറക്കുന്നു. the lead is extended still further. And that really is so impressive. ജാക്ക് ബ്രോ ഹായ്. And now he has 2. So now the difference is 3. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. It's not backwards. Borussia Dortmund are looking to break at pace. And the shot's on here. He's been taken out. Could that be a penalty? Next 1v1. The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. എന്തിനാ 1v1? Van Dijk has been given a red card for the denial of a clear goal-scoring opportunity. കളി നല്ല തോറ്റ്, നല്ല അന്തസ്സായിട്ട് തോറ്റ്. Borussia Dortmund have their second corner now. And it's hoisted clear. Good chance here! And the keeper has shown real class. He had to be at his very best. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Chance! എന്തിനാ ആകാശത്തേക്ക് അടിക്കുന്നില്ല? Rising over the bar. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Bullet. Nesta. Knocks it into space. Thuram kept his eye on it, and he's there. Maldini. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Indicated. Not the most convincing of passes. It's Hullet. Now it's Messi. Tries to pass it through. Spread neatly. He looked rushed. He should have waited for some movement. And a chance! It's in! Players ecstatic, fans delirium. And time is up. A game that is a tale of one that got away. A position of great promise they established. 1800 സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കളിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം. മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. ആരാ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പോയാവൻ. നീ റാങ്കുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാ ജാക്ക്? മെയിൻ മോഡറേറ്റർ ഹായ്ഡ ഹായ്. അവിടെ ലൈക്കടിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും. കളിക്കണേ കളിക്കാം അടുത്ത മാച്ച് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം.
ഫുഡ് കഴിച്ചെല്ലാവരും. ആൽബിൻ മാത്യു, ഹായ് ബ്രോ. ആൽബിനെ വെൽക്കം. ലൈക്ക് അടിക്കാം. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ലാഗാണല്ലോ. എന്തൊരു ലാഗടാ. ഭയങ്കര ലാഗ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഭയങ്കര ലാഗ്. എന്ത് ലാഗ് ഇത്രയും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായി. എന്ത് പാസ്സാ. ബ്രോ മല്ലു പെസായി ഒരു മാച്ച് കളിക്ക് പവറാക്കും. ആലപ്പുഴ ടോം മല്ലു പെസിന. എൻ്റെ മയില് നല്ല ഹെഡർ. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററായിട്ടൊന്നും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ലടേ. അറിയില്ല, കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല. പവറില്ല, ഹെഡറിന് പവർ. അവരെല്ലാം അറിയും പോലുമില്ല. ഇവന് ഒടുക്കത്തെ കളിയല്ലേ ഇവൻ. എത്ര റേറ്റിംഗ് ഇവൻ. അടുക്കത്തെ കളി ഇവൻ. അറഞ്ചാൻ കുറഞ്ഞ അടിക്കുന്നു, അറഞ്ചാൻ കുറഞ്ഞ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്ക്വേർഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ ബ്രോ ഡോണ്ട് വെറി ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ബ്രോ. വിളിക്ക്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. അവിടെ ഈ ലൈവിലാവൂല, ലൈവ് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ആവും.
ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. ചെക്കൻ നല്ല കളി കേട്ടോ ഒപ്പോണൻറ്റ്. ഒരു ചാൻസും തരുന്നില്ല സെൻട്രൽ ബാക്ക്. കിട്ടുക്കാച്ച് കളിയാണ്. ലൈക്ക് അടിക്കാതെ ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കുക. 20 ലൈക്ക് ഇട്ട് നോക്കാം. കളി നല്ല ബോൾ കൊടുക്കുക. ആ ബോളൊക്കെ എടുക്കുക. എന്താ എടുക്കാണ്ട് കളിക്കുന്നമാതിരി. നേരത്തെ ഞാനായിട്ടാണ് കളിച്ചത്. 4-0 തോറ്റതാ. 4-1. അച്ചുവാണ് നീ. സന്തോഷം, വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആണ് ഞാൻ ഡിവിഷൻ അടിച്ചിന്, അങ്ങോട്ട് പേടിക്കണ്ട. എവിടെ എത്തി റാങ്കിങ്? എവിടെ എത്തി റേറ്റിംഗ്? എവിടെ എത്തി ഇതിൻ്റെ? അടിപൊളി കളിയിട നീ. ഞാൻ 810. നിൻ്റെ അപ്പുറം തോറ്റിട്ട് 800-ലെത്തി. എന്നിട്ട് നിർത്തി. എൻ്റെ ചങ്ങായി 49 നൈസ്. അപ്പം റാങ്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 50,000-ലെത്തിയ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 എത്തിയോണ്ട് സുഖമായിട്ട് കളിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. അപ്പാണ് നിൻ്റെ വരവ്. എത്രയിലെത്തിയ? 45,000. നല്ല സ്കോർ. പവർ കൂടുതലാണ്. ഞാൻ 810 ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഡിവിഷൻ കയറി. ആദ്യം 825 എത്തിയിട്ട് ഒരേ തോക്കൽ. എന്നിട്ട് 690 എത്തി. എന്നിട്ടിപ്പോൾ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ കയറി. ചാൻസ് കിട്ടുന്നില്ലടാ ഒന്നും അടിക്കാൻ. ഭയങ്കര ഡിഫൻസ്. ചെങ്ങ ഭാഗ്യാന്ന് ഗോളടിച്ചേക്കല്ല. ഇത് സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടാണ്. ഇത് സെക്കൻഡ്. ടീം സ്ക്വാഡ് ഫുൾ ശേഷമാണ്. അതെ എടാ, അത് എൻ്റെ അല്ല, അതൊരു നൻപൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ടാണ്. സബ്സ്ക്രൈബർ
അത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് റാങ്ക് പുഷിന് തന്നതാണ് 1900 എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എൻ്റെ കറണ്ട്, ഇതെൻ്റെ മെയിൻ ടീം. ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ സ്ക്വാഡ്. ഫുൾ F2P ആണ്. ഇതിൽ 610 അത്ര, 10 ലക്ഷത്തിനുള്ളിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഡങ്കിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മറ്റേത് ഈ അക്കൗണ്ടാണ്. നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചത് ഈ അക്കൗണ്ട്. $850 എത്തിയാൽ 45,000 എത്തുമല്ലോ റാങ്ക്. 825 വരെ എത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറം എത്തിയിട്ട്. ഗിൽബർട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നില്ല. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഞാനൊരു സമയം ചോദിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ശേഷം റെഡ് കാർഡ് കിട്ടീനല്ല അതിൻ്റെ. നൈസ്. ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടോന്നാ? തീർച്ചയായും. ഈ അക്കൗണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാ. ഇതുണ്ട, ഇതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആരെയാ വേണ്ട വെച്ചാൽ പറ. കുറേ ഉണ്ട്, കളിപ്പിച്ച് മടുക്കും. റാങ്ക് പക്ഷേ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാ. കറണ്ട് 1800 ആയിട്ടുണ്ട്. അച്ചുവിൻ്റെ അപ്പുറം തോറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടിയാണ്. ഇത് സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട്. യമാലിൻ്റെ വലിയ പോരാടാ. യമാലിനെ കാണിച്ചു തരാം. അല്ല പിന്നെ എന്താ നിൻ്റെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടല്ല. ലൈക്ക് അടിക്കാതാണ്, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഷോപ്പ് ഇവനാരാ? പുതിയ പ്ലെയർ വന്ന ഗോൾ കീപ്പർ ആവശ്യം. എവിടെ ബാക്ക്? യമാലിൻ്റെ ബാക്കല്ലേ ഇതല്ലേ? പോരാടാ. ഈ മാനേജർ ഓട്ടയാണ്. മാനേജർ ഒരു കാര്യമില്ല, തമാശല്ല. ഫ്ലിക്ക് വെറുതെയാ. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ പൂജ നടക്കുന്നുണ്ട്. പൂജ. കർണാടക അല്ലേ? ഒരു മാച്ച് കളിക്കട്ടെ. ഇനി വലിയ പ്ലേയേഴ്സ്. ഷമീർ ബ്രോ ഹായ്, ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഫുഡ് കഴിച്ച സമയത്രയായി? 1:30. ഫുഡ് കഴിച്ച? ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്തോ പൂജയാണ് പുറത്ത്, ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ. PGൻ്റെ മുമ്പിൽ വീടുണ്ട്, ആ വീട്ടിലെന്തോ പൂജയാണ്. എടാ ഓർമ്മയുണ്ടാ? എല്ലാവരും മറക്കാൻ എന്താ ഇത്? ഹെഡ്സെറ്റ് ഇട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ പോലെ. നിന്ന് സൗണ്ട് നിന്ന് 1900 ടാർഗറ്റ്.
ബ്രോ ഞാൻ പെസ് നിർത്തി. അതെന്തരാ? അതെന്തേ? FC മൊബൈൽ ഗെയിം പ്ലേ സുഖമില്ലല്ലോ. എനിക്ക് FC മൊബൈലിൽ ഗെയിം പ്ലേ ഇഷ്ടമായിട്ട്. കാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളി തന്നെ, പക്ഷെ ഗെയിം പ്ലേ സുഖമില്ല, സ്മൂത്തില്ല. വീണ്ടും തുടങ്ങിയ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ്. എനിക്ക് നീ പറ, ഏതാണ് എനിക്ക് ഗെയിം പ്ലേ? FC മൊബൈലാണോ ഈ ഫുട്ബോളാണോ? സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാഗ്, നെറ്റ് വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെയാണ് ഗെയിം മടുത്തു. അതൊക്കെയുണ്ട്, പറയുന്നതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ മാറൊന്നും എടുക്കണ്ടാ, വേസ്റ്റാണ്. വെറുതെ പോണ്ട, പാക്കിന് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട. Engages and forces him off the ball. Now it's Batistuta. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Played into space. എൻ്റെ Cantona. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Not taking him long. That's going to be a booking. Looks to me as though this is probably a little too far out for a shot. കീപ്പറിനൊന്ന് മാറ്റായിരുന്നു, മായിരുന്നു. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Real chance here. Swept in. Saliba gets it clear. Barcelona are behind here, despite their domination of possession. That's a cute ball. Oh, that's a key interception. Yeah. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And that is as far as they're going to go. Cantona. That has been cut short. Nicely aimed pass. It's Luis Suarez. Cantona. Whatever he had in mind, that was not it. Gullit. He's well positioned here. Barcelona have got it back and they'll have another go. നല്ല ചാൻസ് ഇല്ല. നല്ല ഏതെങ്കിലും പാക്ക് ഏതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ടോട്ടലാ, ക്ലബ്ബ് പാക്കാ? ക്ലബ്ബ് പാക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Time and again they are repelled. Barcelona truly have no need to panic. They can reassess at half-time. That pass has been well intercepted.
Zico. That's been slipped through. But he has slightly undercooked that one. Ajax clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Xabi Alonso is the guilty party there. Well, that's a booking, always looked it. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. No. Substitution for Barcelona. Number 5, Suarez. So off we go once more. Barcelona can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he shoots! Really well taken goal. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. So smooth. A signature finish. It was wonderful vision to see the movement ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. Ajax are doing very nicely, thank you. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He's in plenty of space here. Oh, smashing header! Deftly away. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Cantona. Barcelona still have the cards to affect this game. Aimed beyond the defence. That is Stuta! Just cruising! They are cruising! And they are pulling clear here. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. A case now of complete control. This is Shevchenko. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Shifted it to the flank. Now looking to orchestrate a counter. Knocks it into space. Well, at least they acknowledged the effort. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Ajax clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. It's a pretty loose pass. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cruyff. Well, it's Batistuta. Eto. He's tried one! Big relief, it just needed better contact. Koundé. Xabi Alonso. Thuram spots it and intercepts. Cruyff. And he's searching for... And the shot! Now, who's going to be first to this? Well, he's felt that, hasn't he? Pullet gets flagged offside. Two added minutes has been indicated.
some tackle that. Time added on will be 2 minutes. So that's അപ്പോൾ it. ഓക്കെ, It is രാത്രി all വരാം. over. Barcelona suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis. രാത്രി വരാം, ഓക്കെ.